Tarek Masud was born in Nurpur village, Bhanga Upazila, Faridpur district, Bangladesh. He studied at an Islamic madrasa as a child. But the outbreak of the Liberation War against Pakistan forces in 1971 put an end to his studies at the Islamic seminary. After the war, Masud pursued general education and went to obtain a master's degree in history of Dhaka University. One of Masud's earliest work was the documentary Adam Surat, which is illustrated in English on the Bangladeshi painter Asam Sultan of Noral district, which he completed in 1989. His most famous film in early years of his career was the documentary Muktir Gaan, the Song of Freedom, in 1995, when it was released, where camera follows the music trouble during the Liberation War of Bangladesh in 1971. The members of the trouble sing songs to inspire freedom fighters, and it was most important to our freedom fighter. The film was made mainly based on the footages of American filmmaker Lear Levin that Masud got from the basement of Levy's house in New York, along with his US-born wife Catherine Masud, who was his co-director and a film editor. Masud ran a film production house based in Dhaka named Audivision. His first full-length feature film, which debuted at the Cannes Film Festival, derives inspiration from his own childhood experiences. He won the International Critics Award, the Cannes Film Festival in 2002 for his film, as well as the Frischels Prize for the Directors for Night for its authentic, moving and directed portrayal of countries struggling for a democratic right. Well, Matir Moina was received with critical praise and toured the international circuit. It was one of the first Bangladeshi films to be widely circulated and was created with enthusiasm for its realistic depiction of life without the melodrama that is prevalent in many other South Asian films. His latest film, Antarjatra, is a tale of two generations of Bangladeshi diaspora in London. The film describes the short visit home of divorced mother and her son. The next project of Tarek and Catherine Masud was Kagojer Fool, which is the paper flower in English, which deals with the incidents of the partition of the Indian subcontinent. The film may be called the prequel of Matir Moina, but it's a matter of sorrow that the film was unfinished, cause the death of our memorable director Tarek Masud. আমার শৈশবের অভিজ্ঞতা মাটির ময়না ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রেরণা। আমার শৈশব, সবার কাছেই শৈশব একটা আশ্চর্য সময়। আমার মনে হয় যে কোনো শিল্পীরই শৈশব তার সবচেয়ে একটা বিরাট ঐশ্বর্য। তার সমস্ত শিল্পকর্মে, তার লেখায়, শিল্প, চিত্রকলায় সেটা বারবার ফিরে আসে। আর বিশেষ করে যদি সেই শৈশব একটু ভিন্ন হয়, এক ধরনের বিশেষ সংবেদনশীলতা তৈরি হয়। আমি যে ধরনের শৈশব মধ্যে দিয়ে গেছি সেটা সাধারণ মধ্যবিত্ত যে পরিবার থেকে আসা অভিজ্ঞতার থেকে খুবই ভিন্ন। আমার বাবা আমাকে 7 বছর বয়সে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এবং এই যে মাদ্রাসায় আমি 7 বছর পড়েছি, 14-15 বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধের সেই 71 সাল পর্যন্ত আমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি। যুদ্ধের পরে আমার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমাকে মাদ্রাসায় পাঠাবেন না, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কোনো মতের সাথে
প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমি যখন কলেজে ভর্তি হলাম, আশ্চর্য ব্যাপার, যে কলেজে ভর্তি হলাম সেটা একটা সহশিক্ষা কোয়েড কলেজ, আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যেখানে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। এরকম একটা মাদ্রাসা থেকে একদম হঠাৎ করে কোয়েড কলেজে এসে আমি প্রথম নিজেকে আবিষ্কার করলাম যে আসলে আমার শৈশব খুবই অদ্ভুত, ভিন্ন এবং অন্যদের থেকে। এবং যখন সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করতো তুমি কোন স্কুলে পড়েছ, তখন প্রথমে আমি এড়িয়ে যেতাম। একটা পর্যায়ে অনেক লজ্জা কাটিয়ে যখন বলতে শুরু করলাম যে হ্যাঁ আমি মাদ্রাসায় পড়েছি, আমি কোনো স্কুলে পড়িনি, সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। হ্যাঁ, তো এইটা বুঝতে পারলাম যে এটা একটা অদ্ভুত জগৎ, যে জগৎ এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী আসলে এই ব্যাপারে যথেষ্ট কেন একদমই জানেন না। এটা আমার মধ্যে একটা ধারণা কাজ করলো যে আমার যে ভিন্ন শৈশব, এই ভিন্ন শৈশবটি আমি আমার দেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেব, এবং এই ভাগ করে নেওয়ার প্রবণতা থেকেই আসলে মাটির ময়না তৈরি করা। বিশেষ করে যেহেতু কলেজ লাইফে আমি চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লাম, সারা পৃথিবীর অনেক ছবি দেখার আমার সুযোগ হলো, যেটা একটা কাকতালীয়। মাদ্রাসায় যেখানে আমার ছবি দেখাই বারণ ছিল, সিনেমা দেখা তো দূরের কথা, ছবি আঁকাও নিষিদ্ধ ছিল। আমার এখনও মনে আছে, আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক ছিলেন ফয়েজ আহমেদ, যাকে আমি ইব্রাহিম চরিত্রে নামে মাটির ময়নায় উপস্থাপন করেছি। অত্যন্ত বিনয়ী এবং অত্যন্ত লাভিং, অত্যন্ত মানুষকে ভালোবাসে, ছাত্রদেরকে ভালোবাসতেন এবং আদর করতেন। সেই টিচার একদিন আমাকে বললেনও, যখন আমি একটা প্রজাপতির আঁকার চেষ্টা করছিলাম, তখন নিয়ে বললেন যে জানো যে কেন তোমার প্রজাপতি আঁকা নিষিদ্ধ, আচ্ছা আঁকা ঠিক নয়, কারণ একমাত্র আল্লাহই পারেন এর মধ্যে প্রাণ দিতে, এবং যেহেতু তুমি পারি না এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে, আমাদের এটা ধৃষ্টতা, প্রজাপতি আঁকা একমাত্র ঈশ্বরই আল্লাহই পারেন এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে। তো আমার তখন থেকেই হয়তো একটা প্রবণতা কাজ করেছে যে আসলে এক ধরনের ঐশ্বর্য লাগে, শিল্পকর্ম করতেও কিন্তু এক ধরনের ঐশ্বরিক সৃজনশীল ক্ষমতা লাগে। শুধু আমরা ছবি বানিয়ে যেতে পারি, চিত্রকলা তৈরি করতে পারি, কিন্তু তার মধ্যে সত্যিকারের প্রাণ সঞ্চার করা কিন্তু এক ধরনের ঐশ্বর্য লাগে। Filmography of Tarek Masood: Sonar Belly, The Chains of Gold, 1985. Adam Surat, The Inner Strength, 16mm film, 54 minutes duration, and release time was 1989, which was documentary on the life and art of the Bangladeshi painter Asim Sultan. She, The Conversation, 35mm film, duration was 10 minutes and released 1993. Short fiction about a strange reunion between a man and a woman. Unison, the Eumatic video, 4 minutes, 1994. Animated film about the unity of humankind. Muktir Gan, The Song of Freedom, 35mm film, 78 minutes and 1995. Feature-length documentary film about a troupe of traveling musicians, duration and Bangladeshi Liberation War, 71. Muktir Kotha, The Story of Freedom, Pac-Man SB 82mm, 1996, which was oral history documentary about experience of ordinary villagers during 1971 Liberation War. Voices of Children, In the Name of Safety, documentary on human rights abuses in Bangladesh, and it was released 1998. Narir Kotha,
Women and War, which was shot in Bagman SP format, and it was 25 minutes, and it was released in 2000. Martin Moyna, The Clipboard, which was 35mm film and released in 2000, and it was directed by Tarek and Masud and produced by Audivision MK2. It is a feature film based on the director's childhood experience at madrasa in rural Pakistan during the Revolution 16th. A kind of childhood, a documentary on the lives and struggle of working children in Dhaka city, followed over the course of 6 years. The great movie maker is no more today. He died in a road accident near Gohir Upazila on 13 August 2011 while returning to Dhaka from Manikganj on the Dhaka-Aricha highway after visiting a shooting location. His microbus collided head-on with an oncoming passenger bus. In the accident, his wife Catherine Masud was also seriously injured. He, along with the other passengers, were traveling to choose shooting location for his new film. The name of his new movie is Kagojer Phul, The Paper Flower, filming of which was supported to begin after